Yes. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് കുറിച്ചാണ്. രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി വിച്ച് ഹസ് കം ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ബിഹേവിയറലിസം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കീ paradigm, key approach which had come as an alternative to quantitative revolution. There were two other approaches and we discussed about radicalism also. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ വി ഹാഡ് അതർ ടു അപ്രോച്ചസ് കമ്മിങ് അപ്പ്. അതിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് വാസ് ഹ്യൂമൻ അപ്രോച്ച്, ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ജോഗ്രഫി. നൗ ദിസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചിൽ പാരലായിട്ട് വന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ്. സോ ഇതിൽ the idea is man is at the center of everything, of the environment. So man, learning about man cannot be confined to laws and quantitative assessments and statistics. It's impossible. So this has a humanistic center of view has to be there for understanding a subject or designing a subject like geography. Geography cannot be like an abstract science like physics. So geography is different in the sense that human is at the center of everything. It is human actions, human creativity, human consciousness. All these play a part in understanding geography. About geography as a study should be understanding human creativity, human values, human consciousness, human efforts, right? So that is the understanding about human approach. Tuan ennu parnja oralu, right? So there are three people who are actually instrumental in this developing of this approach. One is Mortimer ennu parnja lady undarunnu, Anne Mortimer. Then there was E.U. Tuan, T-U-A-N, Tuan. Now the idea of human geography is very simple. At the onset it is basically you put human at the center of the environment and you just learn about, understand about our environment by keeping humans as human in the center. Now humanistic approach was actually as a much abstract approach, right? There were no scope for any model or theory building or laws, because this approach believes that okay, there is no there cannot be any theory building, there cannot be any laws, because we are dealing with humans. So we are dealing with individual circumstances, and see, even human behavior changes, right? So one person might have a liking for something today and he totally might be disliking something the next day. So you cannot actually make decisions according to even looking at the basic socio-economic conditions of human, you cannot generalize people, right? Every person will have their own behavior and all, which of course the environment impacts, but then it changes over time because of other stimuli, other inputs that come in. So that is the basic approach towards human geography, humanistic approach towards geography. ഇനി അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് welfare approach to geography. Reason എന്ന് പറയുമ്പോൾ it started in the 70s, but is still ongoing. So this approach was actually totally against quantitative revolution. Quantitative approach is totally against ആയിട്ട് വന്നൊരു അപ്രോച്ചാണ്. And it has its roots again in that radical approach that we have understood earlier. That is, this focuses totally on inequality, social justice, right? It focuses on equality of humans, right? It focuses on inequalities of like income inequality, gender inequality, okay? It focuses on other racial discrimination, it focuses on class divide. ഇതൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ഈക്വാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫിയുടെ. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫി പറയുന്നത് ഹൂ ഗെറ്റ്സ് വാട്ട് ആൻഡ് വെയർ and how. Who gets what and where and how. Who gets what, who, that means who, ആർക്കാണ്, what, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നല്ലതും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ഓഫ് ദ വെൽഫെയർ സ്കീംസ്, ഓക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. Who, it is for a certain extent of the population. Say for example ration cards, BPL ration cards നമ്മൾ below poverty line ഉള്ള people കൊടുക്കുന്നു. Who, what are we offering? We are offering certain goods.
we are offering grains, we are offering other things, sugar, things like that. Okay, kerosene and things like that to them. So where is that? So where are they located, right? And how are we actually doing it? Through RPDS. And what are the methodologies that we impact? Are we actually giving it to the elderly? Should the elderly come over there to collect the grains? Should they go over to a ration shop, or should there be home delivery? Okay, should there be, things like that. So how are these schemes managed? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു? ഹൂ ഗെറ്റ്സ് വാട്ട് ആൻഡ് വെയർ ആൻഡ് ഹൗ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് DM സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ, ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, DM സ്മിത്ത്. DM സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. 73-ൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്മിത്ത് ആൻഡ് നോക്സ്, KNOX, ഇവരുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നാണ് ഈ അപ്രോച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ആവുന്നത്, വെൽഫെയർ അപ്രോച്ച്. Welfare approach actually takes up one other term from economics, which is Pareto optimality. Pareto, P-A-R-E-T-O. Pareto was an Italian economist. Pareto optimality. ഇത് വളരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി, കേട്ടോ. പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ there are a lot of resources and there are some people. അപ്പോൾ these people need those resources, right? Now there comes a point, okay, പൊതുവെ നമ്മൾ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? എല്ലാവർക്കും, അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിസം മോഡൽ, റൈറ്റ്? സോഷ്യലിസം മോഡലിൽ പറയുന്ന അതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര എക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു, എക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് പീപ്പിളിന് കൊടുത്തു, ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 5 ഗെറ്റ്സ് X-5 റിസോഴ്സസ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. നൗ ടു ഗെറ്റ് one more resource, to give one more resource those first 5 people, you have to snatch it from the rest 5 people. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചർ ഹാവ് ടു ബി, റിച്ച്നെസ്, ഒരാൾ റിച്ച് പീപ്പിൾ ആവുന്നത് ഒരു പുവറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ആ പോയിൻ്റാണ് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമം പോയിന്റ് where everyone gets equitable resources and everyone has this good social well-being. So this concept. Welfare geography actually takes up this concept of Pareto optimality. Okay, they look at who gets what and where and how approach, and they link that with Pareto optimality. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ചിന്, അതായത് വെൽഫെയർ അപ്രോച്ചിന്, there are 2 parts to this. Initial stages it was more or less an abstract descriptive view, but these days, that means since the 80s, they have changed the approach in welfare geography. Welfare geography ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ for example, if welfare is quantified in terms of a function of social being, social well-being, welfare, human welfare is quantified as a function of social well-being. So for example, if there are n regions, W would be, W which stands for welfare, would be a function f of S1, S2, S3 to Sn in brackets. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? W as welfare equals a function of social well-being in one region, social well-being in one second region, social well-being in third region, and all. Now social well-being or social justice is again a function of the amount of goods ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കേട്ടോ. സാധനങ്ങളെന്നല്ല, നല്ല കാര്യങ്ങൾ. amount of goods and bads that a region receives, that contributes to the social well-being. So social well-being again is a function of those goods. Either it is a function of those goods that the population receives in a region, or it can also be a function of the utility or the well-being of that population. അപ്പോൾ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആവാം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ വെൽബീങ്, ഈ സോഷ്യൽ വെൽബീങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ, അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷനാണ്. സോ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ഈസ് യുവർ വെൽഫെയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ നൗ. വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫി ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ദി സെനറ്റ് and they rejected the, Smith ഒക്കെ 73-ലുള്ള അവരുടെ റിപ്പോർട്ടില്ല, DM സ്മിത്ത് ഒക്കെ, they rejected outright the concept of national income. ഇപ്പോൾ GNP, GDP എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന
methods of calculating national income is a hogwash according to them. അവർക്കത് meaningless ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. Unless you actually calculate human well-being, there is no point in having a national income like this, calculation like this. അത് കുറേയൊക്കെ ശരിയല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് developing nations like India, China, Brazil and all that, these nations are also characterized by a high level of income inequality, high level of gender inequality. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, 75% of India's wealth is actually centered around 6% of the population. So ഇന്ത്യയുടെ മുക്കാൽ വെൽത്തും വെറും 6% പോപ്പുലേഷൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ബാക്കി 94% actually has the rest of 25%. You understand how bad it is? This is this even Smith and all in their reports, they said that this is what capitalism causes. Capitalism causes this divide. So welfare approach of geography never took capitalism as an understanding for it. So that is why they were drawn towards Marxism, because Marxism talks about class unity, class lack of eradication of class discrimination and all. So it is more or less it was towards Marxism, but it is not Marxism. They are actually looking at human welfare. That's all. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫിയുടെ മെയിൻ പാർട്സ്. അപ്പോൾ വെൽഫെയർ ജോഗ്രഫി ഇസ് എ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. നൗ ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് വി ഹാഡ് 89-90 നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നു. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് the Scandinavian nations, for instance, in some other countries like Canada, US, New Zealand and all, geographers are being consulted as policy makers before actually releasing a policy, making a policy. Geographers are concerned, they have taken their inputs, geographers are being asked for their inputs to ensure that this is actually promising to welfare of all people. Right? So this is the welfare approach is one which is keenly being followed in many places. This is actually contributing in a big way to nation building and policy making in a lot of developed nations, a lot of Scandinavian nations. Avade namakku yadarshya coincidentally the human development index in those places are very high. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ 100-നും താഴെ 100-നും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ റാങ്കിങ്. ഓക്കെ, വെൻ ദ റാങ്കിങ് ഓഫ് the Scandinavian nations, Norway ഒക്കെ number 1-ലാണ്. Okay, Australia is way high, 2, 3 and all that. So India is way behind in human development indexes. So because the reason is this. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും GDP ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ this approach of geography is being used by a lot of nations to understand how human welfare, so whatever schemes they actually introduce are contributing towards human welfare. So now we have actually looked at two other approaches, which is humanistic approach and welfare approach. Okay, both these are important. Humanistic approach is still very much abstract, but welfare approach in the recent years have become much more quantifiable, and this is actually contributing a lot. Okay, so in the next video we'll look at system approach in geography. So നമ്മൾ കുറേ പാരഡൈംസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ, നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിസം പോസിബിളിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഡിറ്റർമിനിസം, പോസിബിളിസം, കൾച്ചറൽ ഡിറ്റർമിനിസം, ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, റൈറ്റ്, ആൻഡ് റീജിയണൽ സിന്തസിസ്, ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ, അതിനുശേഷം റാഡിക്കലിസം, ദെൻ വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ബിഹേവിയറലിസം, we looked at humanistic approach, and we looked at welfare approach also. So system approach എന്നുള്ളൊരു approach നമുക്ക് system geography ഒന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. So thank you.